Check. Hello, 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 people. Hello, hello, hi. All right. Okay. Voice audible இருக்குன்னு நம்புறேன். Hi. Mm. Okay, fine. எல்லாமே கேக்குது. Hello, Haridra. Hello, Varshini. Hello, Mohammed Asif. Hello, Anusuyak. Hello, Padma Priya. Hi, everyone. Hi. Okay, fine. So, today இன்னைக்கு வந்து it's April 18th. Okay, we have 12 days left for 12 days for this month. அதுக்கப்புறம் you have 2 more days for a preparation and then third day you'll be writing your exam. Fine. All right. Let's not waste your time. Okay, this session is entirely for your practice. In the question whatever I'm solving today here, okay, இது எல்லாமே வந்து I will upload it in my in the group mentorship group இருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் and I'll upload it in the telegram channel too. Fine. அதை you go check it out. Today's session இந்த கிளாஸில் ஃபுல்லாகவே வந்து it's about magnetism and electricity. அந்த ரெண்டு யூனிட் மட்டும்தான் I'll be discussing today. Fine. All right. Class ஆரம்பிச்சிடலாம்ல everyone. Hana, they have not added yet. In which one? Telegram group நீங்கள் தான் ஜாயின் பண்ணும். மென்டர்ஷிப் குரூப்பில் ஆட் பண்ணலையா? நான் வந்து பேட்ச் 1ல் இருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஓகே, அது நம்ம we'll discuss it in the end. If you have any doubts, any help, ஏதாவது வேணும்னா உங்கள் நீட் ப்ரிப்பரேஷனுக்காக in this 12 days whatever you want to do, ask me. I'll let you know. Okay, நான் என்ன பண்ணேன், I mean whatever I did is what I'm going to tell you. Whatever it did work for me. அதனால தான் I cleared the exam. It's fine. Okay, ஆரம்பிக்கலாமா? Fine. Okay, this session I'll try to wrap it before 9. Okay, we have one set of paper. இது ஃபுல்லாக வந்து பேசிக் நீட் லெவல் கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாகவே 75 questions இருக்கு நினைக்கிறேன், if I'm not wrong. Yeah, 75 questions இருக்கு. And another set of paper which has JEE PYQs. I'll send both of these papers in the group. Okay, fine. All right. So I think without any further ado, let's start the class. Okay. Fine. First question of today's session. Okay, so class ஆரம்பிச்சிடலாம். Okay, fine. I want everyone of you to get a notebook and a pen. Okay, as I solve those questions நீங்களும் அப்படியே solve பண்ணிட்டே வாங்க so that you will get practice.
Okay, சும்மா கண்ணில் பார்க்குறது மட்டும் physics இல்லை. You have to solve the questions so that you will remember. Okay, you will be able to retain it longer, you will be able to recall it faster. Okay, right? ஆரம்பிக்கலாம்ல? Fine. Okay, fine. A figure is shown below. Okay, this is the first question. Okay, it shows an electric field lines due to positive charges. The magnitude EA, EB, EC. The electric fields at point A, B, C are respectively. Okay, diagram பார்த்துக்கோங்க. This is our diagram. Okay, fine. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா this is my positive charge. This is my positive charge. Okay. Okay. Positive charge வந்து if you see இந்த ஒரு field வந்து இப்படி போகுது. Okay. Field lines பார்த்துக்கோங்க இப்படி போகுது. Okay. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா they are not negative charges. Okay, fine. They are not positive and negative charge combination, rather just positive charges. Okay, இப்போ இங்கே வந்து say at this point field exerted is in this direction by this positive charge. Okay, field exerted is in this direction. Okay, அதுக்கப்புறம் in the other diagram you see this by this charge. Okay, in the charge ala field exerted is in this direction. Okay, fine. இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல field exerted due to this charge, this one is in this direction. Field exerted to this is in this direction. Okay, fine. இப்போ பாயிண்ட் சியில் பார்ப்போம். பாயிண்ட் சி மட்டும் பார்ப்போம். இது இப்படி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஓகே, ஃபைன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா the field at A, point A and point B are similar. ரெண்டுமே வந்து வெக்டர்ஸ் இப்படி ஒரு வெக்டர் இருக்குது, and then இப்படி ஒரு வெக்டர் இருக்குது. ஓகே, and then இப்படி ஒரு வெக்டர் இருக்குது, and then இப்படி ஒரு வெக்டர் இருக்குது. கரெக்டாக? they are at equidistance from each other. சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குது. ஸோ பேசிக்கலி மை பாயிண்ட் ஏல இருக்கிற ஃபீல்டும், அதாவது ஃபீல்ட் அட் இ அண்ட் மை இபி, they are equal. ஓகே, they are equal. ஒன்று. பாயிண்ட் சி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் 0. ஏன்னா ஃபீல்டு ஒன்று இப்படி வருது, இன்னொரு ஃபீல்டு இப்படி வருது. ஸோ இட்ஸ் 0. 0னால மை இசி இருக்கு இல்லையா, இஸ் ஈக்குவல் 0. ஸோ என்ன எழுதலாம்? இஸ் திஸ் ரைட்? கரெக்ட் தானே ப்ரோ? எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிசிக்ஸ், எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி எப்படி படிக்கணும்? ஃபுல்லாக படிக்கணுமா? இன்க்ளூடிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ், ப்ரொசீஜர், லைன் பை லைன் படிக்கணுமா? எஸ் மனோ. எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி உங்கள் ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியலில் ஓரளவுக்கு இன்டெப்த்தாகவே நல்லா படிச்சுக்கோங்க. நான் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிசிக்ஸில் யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸில் நான் ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணிட்டேன். ஓகே, வேறு எதாவது கவர் பண்ண? யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் கவர் பண்ணிட்டேன். அண்ட் தென் magnet, you have ray optics on optical instruments, right? அதுலேயே ஐ கவர்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிசிக்ஸ். ஃபைன். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து அது ஓரளவுக்கு ஐ கவர்டு. பட் ஸ்டில் ஃபார் ப்ராக்டிஸ்
I think I'll add experimental physics along with modern physics in the next lecture, the last problem solving session. Or 24-hour session ஒன்று இருக்கு. For throughout 24 hours we'll be live. Okay, அந்த செஷனில் I'm pretty sure my only goal will be to teach experimental physics மட்டும் அந்த டைமில். Experimental physics and கொஞ்சம் magnetism, electricity stuffs. Okay, fine. So இது ஆப்ஷன் C, not C. நீங்கள் பாருங்கள், இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் ஒரு ஆன்சர் ஒன்று கண்டுபிடிச்சி வேறு ஒரு ஆப்ஷன் டிக் பண்ணிங்கன்னா ஷேட் பண்ணால் ஒன்றும் மாற்ற முடியாது. ஓகே, 8 dipoles of magnitude E are placed inside a cube. ஓகே, 8 டைபோல் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 1 2 இல்லை 8 inside a cube. The total electric flux coming out of the cube will be 8 டைபோல். 8 டைபோல்னா ஓகேவா? ஃபைன். ஒரு டைபோலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஃபைன். ஓகே, பாசிட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இஃப் வி அஸ்யூம் இட் கோஸ் அவே, நெகட்டிவ் சார்ஜ்க்கு இட் கம்ஸ் டுவர்ட்ஸ் இட். ஃபைன். ஸோ நெட்டாக உள்ள எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது? நெட்டாக சார்ஜ் 0வா? கரெக்டா? ஸோ அப்போது என்னோட ஃப்ளக்ஸு இஸ் ஈக்குவல் டு Q by epsilon naught will be equal to 0 by epsilon naught. ஃபைன். ஏன்னா நெட் சார்ஜ் 0. 8 பேர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வச்சுருக்காங்க. கரெக்டா? ஓகே, அப்போ என்ன இருக்கும்? ஸோ 0 by epsilon naught is equal to 0. Flux is 0. Okay. A charged Q is placed at the corner of a cube. Okay. Electric flux through all 6 faces of the cube is. Fine. This is a nice question. This is question number 3. Wait a minute, let me draw the cube. Okay, fine. This is a cube. The cube in the corner, say they place the charge. Okay. In the charge, I should bring it to the center. Okay, of a bigger structure so that I can use Gauss's law. Okay. இப்போ இந்த கார்னரை சென்டர் கொண்டு வரணும்னா I should add a cube here. I should add a cube here. Okay. கரெக்டா? கீழே 4 கியூப் இருக்கு. இதே மாதிரி மேலே ஒரு 4 கியூப் வச்சாதான் வந்து ஸோ டோட்டல் ஆஃப் 8 கியூப்ஸ் இஸ் ரெக்வயர்ட். வச்சாதான் வந்து ஐ வில் பி ஏபிள் டு பொசிஷன் இட் அட் சென்டர். Okay, once you're able to position it center, then Q by epsilon naught is equal to field into area. Area is nothing but area of a bigger cube. அதாவது இது or area 8 into area of 1 cube. Okay, so E by E into A is nothing but flux through that area of cube, which is equal to Q by epsilon naught into 8 epsilon naught. So this is my answer. Okay. Okay.
Next question. Fourth question பார்த்துக்கலாம். ஒரே நிமிஷம் இங்கே எழுதிக்கிறேன். 4 number 4. If you have any doubts, just ask me அப்போவே. Fine, clear now. Okay. இந்த question பாருங்க. It's an interesting question. This is also based on Gauss law. Okay. A point charge Q is kept at a distance of R from an infinitely long straight wire. Charge density lambda, the magnitude of electrostatic force experienced by the charge Q is. Okay. Basically, field எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். Field into charge is my force. Okay. This is my infinitely long straight wire. Okay. இந்த பாயிண்ட்ல சார்ஜ் நான் வந்து ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கும். இங்கே பாயிண்ட்லே ஐ ஹேவ் அ சார்ஜ் கியூ. ஓகே ஃபைன். இப்போ வியர் காஸில் வச்சு வியர் ஃபைண்டிங் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்கலாம். ஓகே 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 திஸ் இஸ் அ சிலிண்டர். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு காஸியன் சர்ஃபேஸ். திஸ் இஸ் மை இன்ஃபினிட்லி ஸ்ட்ரெயிட் ஒயர். ஓகே இட்ஸ் கரண்ட் கேரிங். கரண்ட் போகுது. கரண்ட் ஆஃப் ஐ இஸ் பாசிங் த்ரூ இட். ஓகே ஃபைன். இதோட லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி இல்லை கரண்ட் பாஸ் ஆகலை. ரியலி சாரி, கரண்ட் பாஸ் ஆகலை. ரேதர் இட் ஹேஸ் சார்ஜ். இந்த இன்ஃபினிட் லென்த்துக்கு அந்த லென்த் ஃபுல்லாக சார்ஜ் இருக்குது. அண்ட் அதோட லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி இஸ் லேம்டா. ஓகே ஸோ இட் ஹேஸ் லேம்டா அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் பர் மீட்டர். அந்த மாதிரி ஒரு கேஸ். ஓகே ஹாய் சந்துரு, குட் ஈவினிங். ஃபைன். ஓகே ஸோ வி ஆர் ஹியர். இப்போ இது லேம்டா. Alright, this is Gauss law or a direct application. Fine. If you see Q by epsilon naught is equal to field into area. Correct? This is my Gauss law. Q வந்து கண்டுபிடிக்கணும். Q is nothing but இந்த length இருக்கு இல்லையா, from here to here. Okay, this length is what I'm considering. Okay, this length times lambda. So Q is nothing but length into lambda by epsilon naught is equal to field into area. Area is nothing but 2 pi r into L. L cancel. So it will be lambda divided by 2 pi r epsilon naught. This will be my field. Okay, ஆனால் இங்கே என்ன கேட்குறாங்க, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ். ரைட்டா? எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா மல்டிப்ளை வித் Q. சிம்பிள். where do we have this expression? Lambda Q by 2 pi r epsilon naught. Lambda Q by 2 pi r epsilon naught. Fine. Clear? Okay, fine. Next step. 3 equal charges situated on a circle, okay, of a radius r such that they form an equilateral triangle. The electric field intensity at the center is 0. Okay. Once again, Anna. Which one? In the question, this is direct application of Gauss law. Gauss law படிச்சாலே இது போதும். Very simple. Gauss law basically field ஐயும், okay, once more I'll explain because I want everyone to understand. Okay, Gauss law is basically you finding field at some point with the help of amount of charge present within an imaginary surface. Okay,
இப்போ இந்த பாயிண்ட் சார்ஜ் Q இருக்கிற பாயிண்ட்ல ஐம் ஃபைண்டிங் ஃபீல்டு. அந்த ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐம் கிரியேட்டிங் அன் இமேஜினரி சர்ஃபேஸ் அண்டர் விச் மை சார்ஜ் Q ரெஸ்ட் அப்பான். ஓகே, that imaginary surface is just this cylinder. ஓகே ஃபைன். இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் வயர் பார்த்துட்டிங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அ பாயிண்ட் சார்ஜ். பாயிண்ட் சார்ஜ்னால் ஃபீல்டு வந்து இப்படி போகும், ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து இப்படி வரையலாம். ஓகே, பட் சின்ஸ் இட்ஸ் அ வயர், ஃபீல்ட் லைன்ஸ் will be perpendicular only. ஓகே, டிப்ஸில் வந்து இப்படி இருக்கலாம். ஓகே, பட் ஸ்டில் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆர் only perpendicular because it's an infinitely long wire. அதுக்கு எண்டே இல்லை. ஓகே ஃபைன். அப்போது மை ஃபீல்டு வந்து இப்படி தான் இருக்கும். கரெக்டாக ஃபீல்ட் லைன் இப்படி தான் இருக்கும், ஃபீல்டு இப்படி தான் இருக்கும், ஃபீல்டு இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே ஃபைன். பர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். பர்பெண்டிகுலர் இன் தி ஆல் டைரக்ஷன்ஸ். இப்படி வரும், இப்படி வரும், இப்படி வரும், இப்படி வரும், எவ்ரிவேர். ஃபைன். இப்போ இதை சுற்றி ஐம் ஹேவிங் அ cylindrical Gaussian surface. ஓகே, that cylindrical Gaussian surface-க்கு மட்டும்தான் பர்பெண்டிகுலர் ஃபீல்டு வரும். ஓகே, அந்த சிலிண்டரோட கேர்வ்டு போர்ஷன் மட்டும்தான் ஃபீல்டு லைன்ஸ் பாஸ் பண்ணும் தவிர இந்த ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா, த்ரூ தேட் there won't be any flux. Fine. Because of which area I'm using here is nothing but இதோட length into this length. Okay, I hope this is clear. Fourth one தான். இது வரைக்கும் கிளியர் நம்புகிறேன். அண்ட் நவ் ஏரியா என்னது, இங்கே 2πr into L எடுத்திருக்கோம். இந்த கர்வ் சர்ஃபேஸ் மட்டும் உங்களுக்கு தெரியும். யூட லேர்ன்ட் அபவுட் திஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் சிலிண்டர். ஓகே ஃபைன். அதுக்கப்புறம் Q எவ்வளோ? Q இஸ் நத்திங் பட் இதோட லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி வந்து லேம்டா. வா ஓகே. L வந்து இதோட இமேஜினரி லென்த்து, இந்த இமேஜினரி சர்ஃபேஸோட இமேஜினரி ஹைட். ஓகே, அதான் நான் L எடுத்திருக்கேன். ஸோ L times lambda will be my what? Q divided by epsilon naught is equal to E into A. கரெக்டா? ஸோ E வந்து இப்போ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு E is nothing but lambda by 2pi r epsilon naught. Fine. Into Q will be equal to what? My force. Right? Okay. All right. Let's start. The next question. Yeah. Force on, okay. First assertion படிச்சாச்சு. The force on the unit positive charge at the center due to other three equal charges is represented by three sides of a triangle taken in the same order. Therefore, the electric field intensity is 0. Okay. Basically என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, you have a circle, okay? You have a triangle first. It's an equilateral triangle. So இருங்க, நான் ஒரு circle வரைகிறேன். Okay. ஓகே, சார்ஜ் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படின்னா இப்படி இருக்கு. ஃபைன். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிளோட கார்னர்ஸில் they have charge placed. ஓகே ஃபைன். this is an equilateral triangle. ஓகே ஃபைன். அப்போது இதோட சென்டரில் ஃபீல்ட் will be 0. this is everyone knows. why because இங்கே பாருங்கள், this will exert force in this direction. ஓகேவா? this charge will exert force in this direction. Right? This charge will exert force in this direction. Correct? This is the point which I'm focusing on.
இந்த பாயிண்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அண்ட் தீஸ் டூ ஃபோர்ஸஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன். ஓகே ஃபைன். we know for a fact that this இந்த சின்ன triangle இருக்கு இல்லையா, with the center point of the equilateral triangle involved, இது வந்து இதோட angle is nothing but 2 times of this angle. So this is 60 degrees now, this is 120 degrees. ஓகே, அப்போது இது எவ்வளோ இருக்கும், இதுவும் 120 degrees தான். ஓகேவா, ஃபைன். இப்போ what will be the resultant of these two vectors, this vector and this vector? Resultant will be in this direction. நடுவில் இருக்குமா, ரெண்டு வெக்டருக்கு நடுவில் தானே will have my resultant vector. Fine. This resultant vector of magnitude, because they are in 120 degrees, okay, cos 120 is anything but sin 90 plus 30 ஒரே நிமிஷம். cos 120 is equal to minus sin 90 mean minus sin 30. Yeah, so sin 30 is 1 by 2. ஓகேவா, ஃபைன். இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இட்ஸ் minus 1 by 2 ஹியர். ஓகே, ரிசல்டன் வெக்டர் எப்படி கண்டுபிடிப்போம், r square plus r square plus 2r square cos theta is nothing but minus sin theta. Minus sin theta is nothing but minus 1 by 2 to cancel, so it will become minus r square. So it will be r square plus r square minus r square. இது ரெண்டு cancel, so you'll have r square மட்டும் இங்கே, everything under root. My magnitude is nothing but r. Fine. Okay, so basically இதோட force is F. Now இதோட ரெண்டோட force F னா இதோட force is also F and இதோட force is also F. So forces they get cancelled, so net force is 0. Okay, fine. And force on the unit positive charge at center due to 3 equal charges is represented by 3 sides of triangle taken in the same order. Therefore electric field of intensity in the center is 0. Correct? Exactly whatever I did அப்படியே எழுதிருக்காங்க ரீசன்ல. Fine. அதனால both my assertion and reason are right and R is the correct explanation of A. Correct? Fine. Okay. An infinitely long straight okay, this is an interesting question, very interesting. Okay, just a minute. Okay, a very interesting question. Infinitely long wire இருக்கு. Okay, and in infinitely long wire இருக்கு. போன கேஸில் the wire didn't carry any charge, but now it's carrying some charge. Okay, it's carrying some charge. டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, an infinitely long current carrying conductor carries a charge of current 5 ampere, okay, as shown in the figure. Electron moving with a velocity of 10 per 5 meters per second parallel to conductor. Perpendicular distance between the electron and the conductor is this much. Calculate magnitude of force experienced by the electron in that instant. Fine. Okay, current இருந்துச்சுன்னா டெல்லி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டா, கரண்ட் எப்படி இருக்குன்னா, ஓகே, there is magnetic field here, dots and crosses. Okay, fine. Current எப்படி இருக்குன்னா magnetic field எப்படி இருக்கும். Okay, electron velocity 10 power 5 meters per second. Correct? Okay, nice. What is the force? F is equal to B V into
ஒரு நிமிஷம். Force electron carrying conductor exchange when electron is nothing but BV into Q. Q is nothing but charge. Okay. Yeah. BV into Q. Okay. The force. Fine. இப்போ இந்த current carry பண்ணுதுல இந்த conductor, அதால there will be magnetic field. That magnetic field you have to consider it here. And velocity, basically velocity of the electron. Q, charge of electron. Fine. Okay. கண்டுபிடிக்கலாம். B is nothing but infinitely straight current carrying conductor, so it's mu naught I by 2 pi r epsilon naught. Fine. I mean not epsilon naught, அது வந்து இதுக்கு வரும் நினைக்கிறேன். Epsilon naught is for electricity. Okay, so mu naught I by 2 pi r. Fine. Okay, into magnetic field இது electric into velocity 10 power 5 into electron charge 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. ஓகே, இது அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. வாட் இஸ் நியூ நாட்? நியூ நாட் எப்படி எழுதலாம்? I is 5. 2 pi r is 2 into 3.14 into radius. Radius is nothing but this distance, 0.2 into 10 power minus 20 centimeters, 0.2 meters and correct. Okay, 2 pi r. Okay, this 10 power 5 into 10 power minus 19 into 1.6. இதை சால்வ் பண்ணா we'll get somewhere around, let me calculate it 1 minute. We're getting around 8 into 10 power minus 20 units. Right? Okay. Now this is clear. 6th one. 7th question. Okay. A wire of wire length கொடுத்துறான், bent into a semicircular arc. Okay, நார்மலாக இருக்க wire semicircular arc bend பண்ணி 2 half wire were uniformly charged with charges Q and plus Q and minus Q. ஓகே, ஸோ சும்மா இருந்த வயரை பெண்ட் பண்ணி விட்டான். அந்த ஆர்க்கில் பாதி ஆர்க்கு ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் பாதி ஆர்க்கு நெகட்டிவ் சார்ஜும் கொடுத்துருக்கான். Okay, Q is equal to 10 power 3 epsilon naught coulomb. Okay, where epsilon naught is permittivity of free space. This everyone knows. Okay, the net electric field at center due to the semicircular arc would be கேட்குறான். இங்கே கேட்குறான் ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு. ஃபைன். ஓகே, இப்போது இதோட எல்லாத்தோட சார்ஜையும் லெட்ஸ் சே இட்ஸ் கான்சன்ட்ரேட் சம்வேர் ஹியர் அண்ட் அதோட மேக்னெட்டிக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வெக்டர் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஃபைன். இப்போ இதோட எல்லாத்தோட இதுவும் இட்ஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் சம்வேர் ஓவர் ஹியர். திஸ் வில் பி இதோட டைரக்ஷன், ஃபீல்டோட டைரக்ஷன். ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஒரு ஃபீல்டு இப்படி இருக்குது, ஒரு ஃபீல்டு இப்படி இருக்குது. நெட் ஃபீல்டு வந்து வில் பி சம்வேர் ஹியர். ரைட்? ஓகே. net electric field is center of the semicircular arc would be. ஸோ இது கண்டுபிடிச்சாச்சா? ரைட். ஓகே, இப்போ வந்து ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? we know that இங்கே எழுதிக்கிறேன். field is equal to 2 times of k lambda by r.
கரெக்டா? யாருக்காவது இந்த ஈக்குவேஷன் டவுட்டாக இருக்கா? lambda is nothing but இது linear charge density, right? Okay. Lambda is nothing but linear charge density, right? Okay, fine. Divided by pi r. Okay, so 2k into 2q divided by pi r. Okay, fine. It will be nothing but 4k q by pi r. Correct? Okay, fine. Radius is nothing but L is equal to pi r. L by pi is equal to r. Okay. எப்படி எழுதலாம்? 4 into kq pi square divided by pi into L square. Okay. Pi square cancel. எப்படி எழுதலாம்? அவ்வளோதான், simplify. 4qk pi by L square. ஸோ எல்லாம் தெரிஞ்ச வேல்யூ substitute and get the answer. இந்த கொஷின் டவுட்னா இப்போவே கமெண்ட்ல கேளுங்க. I'll explain it again. கான்செப்ட் இஸ் சிம்பிள். சார்ஜ் இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஃபைன் சென்டரில் ஓகே சென்டரில் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும். செமி சர்க்கிள் ஆர்க் வருது. ஓகேவா? ஃபைன். ஓகே, ஆனால் ஒன்ஸ் அகெயின் ஒரே ஒரு நிமிஷம். இது வாட்டர். ஓகே, பேசிக் ஃபார்முலா எழுதுறேன். நான் வந்து என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படியே ஃபுல்லாக எழுதிட்டேன். பட் ஸ்டில் பேசிக் ஃபார்முலா ஃபார் அ சர்க்குலர் ஆர்க். Okay, fine. Which is field is equal to 2k lambda by radius into sine of theta by 2. Okay, இதே வந்து if it were a full circle வச்சுக்கோங்க. full circular இருந்துச்சுன்னா sine will be equal to 180 degrees. Sine theta will be equal sine theta by 2 is equal to 180 degrees. ஓகே, அப்போ நெட்டாக வந்து சார்ஜஸ் 0. ஓகே, ஃபைன். இங்கே வந்து இட்ஸ் ஈக்குவல் டு பை பை 2. அதாவது என்டையர் ஆங்கிள் இஸ் பை. this is pi, so this is pi by 2. okay, fine. Okay, இப்போ this is my formula for a circular arc. ஓகேவா? இந்த கேஸில் இட்ஸ் ஹாஃப் சர்க்கிள், செமி சர்க்கிள். அப்போ பை பை 2 this is nothing but sin pi by 2 is nothing but sin 90 is equal to 1. So my field is equal to 2k lambda by r, including both positive and negative. Okay, just hold it here. Okay, there we go. This is for the entire arc. Okay, இப்போ we are taking it for, but okay, we are taking
பாதியாக பார்த்துக்கலாம். half mean this is pi by 2. Okay, அப்போனா இங்கே என்ன வரும்? This will be sine of pi by 4. அப்புறம் என்ன வரும்? pi by 4 னா 45 degrees னா 1 by root 2. Okay, fine. அப்போ என்னோட field by over 1/4 of the arc is equal to root 2k lambda divided by r. Root 2k lambda by r. This root 2k lambda by r is my 1/4. Okay, the other quarter field is also nothing but root 2k lambda divided by r. Fine. Okay, they're both equal in magnitude, but they are perpendicular. Fine. ஏன்னா பாதி இருக்கு. இது இங்கே இப்படி இருக்கு, இது இப்படி இருக்கு. They are perpendicular too. Okay, so perpendicular components. So இப்போ P and Q, they are perpendicular to each other and they have same magnitude. Now the resultant is nothing but root 2p. Okay, fine. Okay, but root 2p is nothing but root 2 into my magnitude of either, since they're both the same. So my answer will be 2k lambda divided by r. Fine, this is how I got the formula. Okay, இப்போ 2k lambda by r la, if I substitute 2 into k and lambda is nothing but a linear charge density, which is nothing but q charge divided by 2 pi r divided by pi r. Okay, அதுக்கப்புறம் you substitute the value of lambda here, substitute the value of k here and r here, you'll get the answer. It will be around நானே சால்வ் பண்ணுறேன். 10 power 3 epsilon naught divided by 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, so it's around 25,000 newtons per coulomb இருக்கும் field, or 25 into 10 power 3. Okay, fine. But then இப்போ the resultant is in which direction? X axis or y axis? It's in x axis. Okay, so my option would be D, obviously. Clear? I hope this made sense. Okay, okay. 2 pi r into theta divided by 360 is equal to 0.02 millimeter. Pi is nothing but 3.14. 2 into 3.14. Radius is 0.5. 1 by 2 into theta by 360 is equal to 0.02. Either if we solve this now, okay, இது சால்வ் பண்ணலாம். Okay, so the angle it makes is 2 degrees. The angle make பண்ணுது 2.29 degrees, which is very very small. Correct? Fine.
எல்லா பாயிண்ட்க்கும் opposite side will there be charges which oppose its force direction. கரெக்டா? ஃபைன். அதனால தான் வந்து ஒரு க்ளோஸ் லூப்பில் சென்ட்ரல் 0. ஹாய் நவீன். ஓகே ஃபைன். ஓகே, இது வரைக்கும் ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். Okay, let me write it in the corner. Hopefully you all understand. These are all simple NEET questions tha. Okay, they are not even JE level. I'll write it down here so that you'll have better clarity. In the question, I hope you understood. This is also a circular arc tha. But since the angle is so small, we are not considering it. Okay, fine. Okay. In the angle theta, it makes this tiny gap. The angle is around 2 degrees. Okay, 2 degree angle make பண்றதெல்லாம் வந்து we can't substitute in the value of theta by 2, sin of theta by 2 போட்டு பண்றது கொஞ்சம் complicated. Okay, அதனால I have one more idea, the principle of superposition. Okay, so இப்போ இங்க ஃபுல்லா இருக்கு, full circle-ல charge q இருக்கு. ஓகேவா? ஆனால் இப்போ வந்து கொஞ்ச இங்கே மட்டும் ஒரு போர்ஷன் மட்டும் சின்ன போர்ஷன் இல்லை. ஓகே, இந்த இல்லாத போர்ஷன் மட்டும் ஓகே we take it as a negative charge. Fine, and this charge மட்டும் will exert some force. This charge alone will have some effect here, or இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ்க்கு பதிலாக இங்கே இருக்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மட்டும் will exert some force here the center. அதை மட்டும் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு I need to find how much negative charge did this portion hold. Okay, which is nothing but linear charge density into 0.02 meters. What linear charge density? Total charge q divided by 2 pi r into 0.02. This will give me my q. In the q கண்டுபிடிச்சு, if I substitute in k q by r square, I'll find the field at center. Okay, I hope this is clear. This is what the principle is all about. Okay, this is what I'm going to hi. Okay, so இப்போ solve this is all அதுக்கப்புறம் full substitution தான். 9 into 10 power 9 into 10 power 9 into 0.0064, which is nothing but charge of this gap. எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்? q by 2 pi r into fine, okay, divided by r square. R square is nothing but 1 by 2 into 1 by 2. So solve panna, you'll get answer to be 2.305 into 10 power 8. Two equal and opposite charges of masses m1 and m2 are accelerated in uniform electric field. Okay, through the same distance. What is the ratio of their acceleration to the ratio of masses is? Okay, two opposite charges, electric field, same distance. Okay, nice question. Okay, nice question. S is equal to ut plus half at square. Okay, they're equal charge. Yeah, equal charge. So at in acceleration is nothing but force by mass. Force எவ்வளோ? E into q divided by mass is nothing but
m1 into t square. அதே வந்து s2 is equal to s, same distance that they are accelerated. Okay, fine. ஓகே, ரெண்டுமே டிஸ்டன்ஸ் சேம். ஓகே, அவன் என்ன கேட்குறான், ஆக்சலேஷன் மட்டும் கேட்குறான். இப்போ ஆக்சலரேஷன், திஸ் இஸ் மை ஆக்சலரேஷன், ஃபோர்ஸ் பை மாஸ் இஸ் மை ஆக்சலரேஷன். ஓகேவா, இதோட ரேஷியோ மட்டும் தான் கேட்குறான். a1 is equal to 1 is proportional to 1 by m1. So a1 by a2 is equal to m2 by m1. ஓகே ஃபைன். இவன் இங்கே m1 by m2 ரேஷியோ இஸ் நத்திங் பட் 0.5 கொடுத்துருக்கான். அப்போ m2 by m1 is nothing but 1 2. Okay, an oil drop of radius. Okay, next question போலாம். Like if you have any doubts, அப்போ ask me on the instantly. an oil drop of radius கொடுத்துட்டாங்க, சார்ஜ் கொடுத்துட்டாங்க, டென்சிட்டி ஆஃப் ஆயில் கொடுத்துட்டாங்க. ஃபைன். ஓகே, ஒரு ஆயில் ட்ராப் இருக்குது. ஓகேவா, இட்ஸ் ஃபாலிங் டவுன். அது விழுகிற ஆயில் ட்ராப்க்கு நான் ஒரு ஃபீல்டு கொடுத்தேன்னா, ஓகே, it has some charge. ஓகே, நான் ஃபீல்டு கொடுத்தேன்னா it'll go, the field will act against gravity. If it acted against gravity, this will be in stationary. Okay, fine, drop it stationary. So what am I supposed to equate? My gravitational force should be equal to my electrostatic force. Gravitational force nothing but g mg. m is nothing but volume is nothing but pi 4/3 pi r cube into density is nothing but density d into g. This is my force due to gravity into field into charge, 3 into charge of electron. Okay, இப்போ நான் இது ரெண்டுமே ஈக்குவேட் பண்ணால் I'll get a value of E. Value of my field is my, that's what I'm supposed to find. This is the value of field இங்க. Okay, so if you solve it, இங்கே basically எல்லாமே ஒரே டேர்மில் தான் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் 1.7 பண்ணி யாருக்குமே தெரியும். ஓகே, பட் தென் இங்கே வேறு என்ன ஈக்குவேட் பண்ணலாம்? r cube is in 10 power minus 6, so it will be in 10 power minus 18 ஆயிடும். Okay, 10 power minus 18 into density is 10 power 3, 10 power minus 15, and this will be 10 power minus 19, 10 power minus 38. So this will be 10 power minus 18. So it'll be more than 10 power. It'll be around 10 power 16, 17. Oh, okay. Oh, இங்கே எலக்ட்ரான் 3 எலக்ட்ரான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஃபைன். So if we solve the highest one, I think it's option B. No, it's option. If you solve for this equation, okay, this is how you are supposed to solve it. You solve panna. Okay, let me solve myself. I'm the calculator board. 4/3 pi r cube. Okay, 10 power minus 6
into density G divided by three divided by 1.6 into, yeah, if we solve பண்ணீங்கன்னா into 2. Okay, so yeah, now correct இருக்கு. Potential difference between two parallel plates of a capacitor நினைக்கிறேன் இது 2000 volts. The plates are separated by this much distance, and it is an electrostatic force on a charge of 4 into 10 power minus c located between the plates. Okay, nice question. Okay, it's a very nice question. Basically, field is equal to v by d. Field into q is equal to my force. இவங்க என்ன கேட்குறாங்க, ஃபோர்ஸ் தான் கேட்குறான். ஓகே, ஃபீல்டு வந்து 2000 volts divided by the distance between two places 2 millimeters. So 2 into 10 power 1 millimeter, 10 millimeters make 1 centimeter. So 10 power minus 3. So it will be equal to 10 power 6 into charge எவ்வளோ, 4 into 10 power minus 6. So 4 into 10 power minus 6 cancels, so 4 newtons. A tiny 0.5 gram ball has charge magnitude is given. It's suspended in a thread. The downward electric force is given. Charge on the ball is positive, then the tension on the string is very simple. Okay. Downward electric intensity. Okay. So you'll have gravitational force downwards and also electrostatic forces downwards. Okay. So first mg is எவ்வளோ, mg is something like 0.5 into 10 power minus 3 into g is 10. This is mg. mg is equal to mg plus 10 power minus 6 into 300. Okay, 3 into 10 power minus 4. This is 5 into 10 power minus 3. So 50 into 10 power minus 4. 53 into 10 power minus 4. Or 5 into 10 power minus 3. Correct. Dipole is placed at an angle 30 degrees. So field or intensity of expansion torque equals this much. Charge on a dipole if the dipole length is. Okay. P cross E sin theta is equal to torque tau. Okay, P sin theta. What is P here? P is nothing but charge into dipole length, which is nothing but 3 centimeter into field எவ்வளோ, 2 into 10 power 5. Okay, into angle sin 30 is 1 by 2 is equal to tau எவ்வளோ, torque is 6 Newton meter, 6. So cancel. Okay, 1. So 2 into 10 power minus 2 is the charge, or 20 millicoulomb. Okay, or 2 into 10 power minus 3. Okay, fine. A point charge is surrounded symmetrically by 6 identical charges at a distance r shown. How much work is done by the forces of electric repulsion when the point charge q is at the center remote to infinity? Okay, fine. The charge இருக்கா, fine.
இந்த சார்ஜ் சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கிறதால the field acts on it is 0. Okay, fine. I'll slow down a little bit. But then still I have 105 questions here today. 115 questions. But these questions are simple. I left it. Basically, it's about equating stuff. Okay, from here. Okay, I'll slow down. Fine. Don't worry. Okay, fine, nice. இப்போ சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும்போது சென்டரில் ஃபீல்ட் பி 0 சிமெட்ரிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட். இதோட ஃபீல்டு வந்து இப்படி ஒன்று, இதோட ஃபீல்டு இப்படி ஆக்ட் ஆகும். தென் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ். ஓகே, தென் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். அதே மாதிரி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஃபைன். அப்போ நெட் ஃபீல்டு இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போனா அதோட நெட் பொட்டென்ஷியல் இஸ் ஆல்சோ 0. அப்போ இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு பொட்டென்ஷியல் எவ்வளோ ஆகும்? 0. கிளியர்? வெரி சிம்பிள். Okay, I mean in the state rate 0. Okay, how much work done by the electrostatic force of repulsion when the point charge q is enters to move to infinity? Oh, it's moved to infinity. Okay, infinity இருக்கும்போது okay, this is a nice question. ஒரே நிமிஷம். Okay, இப்போ initially இங்கே வந்து potential is 0. ஓகேவா? But then in field is 0. Okay, but potential பார்க்கும்போது individually it will have potential. This system individually it will have, it's an unstable equilibrium. Okay, fine. Individually they'll have potential because potential is a scalar quantity, not a vector quantity. Appo r times of k q by r square, 6 times of k q by r square. This will be my total potential. r vidhila correct. So my inga vandu potential is 6 k q by r square, but charge pathina, I mean field pathina is 0. Okay, fine. அப்போ இதை இன்ஃபினிட்டி எடுத்துகிட்டு போனால் இண்டிவிஜுவல் காம்பினேஷனுக்கு நெட்டாக வந்து திஸ் இஸ் மை டோட்டல் பொட்டென்ஷியல் சேஞ்ச். ஐம் சாரி, ஃபைன். Which of the following states the potential energy of the dipole is maximum? எப்போ டைப்போலோட பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி மேக்ஸிமமாக இருக்கும்? When it's in equilibrium, unstable equilibrium. Unstable equilibrium எப்போவா இருக்கும்? இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா here it's moving. Okay, this field only it will be moving here இப்படி. ஓகே, டைபோல் வந்து ஆன்டி பேரலாக இங்கே இருக்குது. ஸோ இது ஒன்று வச்சுப்போம். ஓகே, டைபோல் இஸ் நத்திங் பட் டைபோல் மூமெண்ட் எப்படி இருக்குமா எடுத்துப்போம், இப்படி எடுத்துப்போம். பேரலாக இருக்கு இப்படி இது பண்ணிக்கலாம். Okay, dipole, anti-parallel,
unstable equilibrium max potential energy. கரெக்டா? ஃபைன். இப்போது டைபோல் மொமெண்ட் இதில் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்குது. இங்கே தான் ஆன்டி பேரலாக இருக்குது. ஃபீல்டு வந்து இந்த டைரெக்ஷனில் இருக்குது, டைபோல் மொமெண்ட் இந்த டைரெக்ஷனில். இங்கே வந்து ஃபீல்டு அண்ட் டைபோல் ரெண்டுமே ஒரே டைரெக்ஷனில் இருக்குது. இங்கே perpendicular directions. Okay, so anti-parallel எங்கே இருக்குது? This one. So this will be my answer, maximum potential energy. Okay, fine. Which of the following is not a property of equipotential surfaces? Equipotential surfaces are, they can be imaginary surfaces. Yes, they are spheres. Yeah, yes, they are imaginary spheres at times. Okay, the rate of change of potential with the distance on them is 0. Yes, and they are equipotential surfaces. They do not cross each other. Yes, they do not cross each other. They are concentric spheres for uniform electric fields. No. For uniform electric fields, they are just planes. Okay. Okay, fine. In the case of in the statement focus பண்ணுங்க. For equipotential surfaces, okay, if my field was 0, uniform, okay, field வந்து uniform இருக்கு, field does not change with distance, அப்போ this in the plane இருக்கு இல்லையா, this is also equipotential, this is also equipotential, this is also equipotential with that one, this is equipotential, this is equipotential. Any plane is, every plane is equipotential in that case. Oh, I hope that's clear. So this statement is wrong. Okay, area of plates of parallel plate capacitor A and distance between the plates is 10 millimeter. There are two dielectric sheets in it. One of the dielectric constant 10, other is thickness 6, other dielectric constant 5 and thickness 4. The capacity of the condenser is, capacitance கேக்குறாங்க, very simple. You have 10 millimeter, அதில் வந்து 6 millimeterக்கு ஒரு dielectricum 4 millimeterக்கு இன்னொரு dielectricum வச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? ஃபைன். First the electric capacitance பார்த்தோம்னா it's K1 epsilon naught A by D. K1 is nothing but 10. K1 epsilon naught A by D is nothing but 6 millimeters. Second one is nothing but K2 epsilon naught Q A by K2 is nothing but 5 epsilon naught A by 4 millimeters. Okay. Okay, இப்போ these two are in series. இப்போ இது ரெண்டுமே சீரீஸில் இருக்குது. ஃபைன். அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டரில் ஓகே, இங்கே ஒரு டயலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல், இங்கே ஒரு மெட்டீரியல் வித் சம் டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, அண்ட் இங்கே ஒரு மெட்டீரியல் வித் டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட். கரெக்டா? ஓகே, பேசிக்லி நான் இப்போ இது எப்படி எடுத்துக்கலாம்? I can write it as two separate capacitors in series with two different dielectric materials inside them. இது ஒன்று, இது ஒன்று, இப்படி எடுத்துக்கலாமா? கரெக்டா? ரைட், எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து இட்ஸ் K1 epsilon naught A by D, இதுக்கு வந்து இட்ஸ் K2 epsilon naught A by D, D1 D2. ஓகே, ஸோ இது ரெண்டுமே சீரீஸில் இருக்குது. சீரீஸ்க்கு வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் எப்படி? 1/C is effective is equal to 1/C1 plus 1/C2. ஸோ இதில் சால்வ் பண்ணால் you'll get the answer. ஓகே, இது சால்வ் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? 6 will become 1000 plus 8, so divided by it will become 1000, 5000 plus 10,000, 15,000. It will be in denominator. So 10 5 na it will become 10 8 plus 6 24 by 10 இருக்கும். 24 by 10
இல்ல. Oh, you're finding for the entire thing. Okay. If you equate this answer, the answer will be 5007 by 7 epsilon naught. எப்படினா எப்படினா if you solve it, you'll get it. Okay, fine. இது வந்து simply you can cancel it out. So it will be 5, it will be 3. So 7 by 5, 5000 by 7. அவ்வளோதான். Okay. Okay. Two spheres of radii R1 R2 are joined by conducting wire raised to potential V. The surface are density of two spheres respectively sigma 1 and sigma 2. Then okay. சும்மா இருக்கிற ரெண்டு ஸ்பியரை கண்டக்டிங் வயர் வச்சு பொட்டன்ஷியல் வியருக்கு ஏற்றிட்டாங்க. ஓகேவா, ஃபைன். பொட்டன்ஷியல் இஸ் நத்திங் பட் சிக்மா ஆர் பை எப்சிலான் நாட். கரெக்டா, ஃபைன். இது தெரியும் நமக்கு. திஸ் இஸ் மை பொட்டன்ஷியல் சிக்மா ஆர் பை எப்சிலான் நாட். ஓகே, இதில் நமக்கு என்ன தெரியும்? சிக்மா 1 R1 எப்சிலான் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா 2 R2 எப்சிலான் நாட். ஓகே, இது ரெண்டுமே because this is what my potential is. இந்த ஈக்குவேஷன் யாருக்கா தெரியலையா? சிக்மா R1 by epsilon naught யாருக்கா தெரியலையா? Okay, this formula is for potential. Okay, epsilon naught cancel. Sigma இது எதுனா sigma 1 by sigma 2 is equal to R2 by R1. Okay, R2 by R1 இதுனா கரெக்டா? இங்கே அப்போனா sigma 1 is equal to R2 by R1 into sigma 2, or this one 18th one, option A. Okay, this equation, இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்கிறேன், ஒரே நிமிஷம். V is equal to KQ by R. KQ by R. Okay, Q by KQ by R. Okay, where K is 1 by 4 by epsilon naught. Q is nothing but what? Q வந்து ஒரே நிமிஷம் எழுதுறேன். KQ by R. This is my potential. Correct? Okay, K is nothing 1 by 4 by epsilon naught. Q is nothing but surface charge density into area pi r 4 pi r square. Surface charge density is sigma divided by radius r. Okay, 4 pi okay, so sigma r by epsilon naught. I hope this is clear, Haridra. Okay, இந்த ரெண்டு ரேடியஸும் ஒன்று தான், ஒரே டம் தான். ஓகே, ஃபைன், கிளியர். ஓகே, இப்படி தான் இந்த we got this equation. இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி we are finding the out. Okay, I'll take a 10-minute break. Okay, a 5-minute break. 8 will start the class. Okay, at 8 p.m. we'll in a break. Okay, fine. I'll fill my water bottle and come and be back. Okay.
Hi, 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 hi. Okay. Okay, fine. So it's 8, 10, 2 minutes later. It's fine. Okay, we'll start the class. Okay. కొంచెం fine. Okay. All right. Circuits containing high capacity capacitors charged to high voltages should be handled with caution. Okay. When even when current in the circuit is switched off. Yeah. When isolated capacitor, okay, is touched by hand or any other part of the human body, it gets grounded easily. Only it discharges fast. Okay, fine. Are they both true? Yes. Okay. This is right. This is also right. Okay, this is very theoretically based. I'm not explaining that. Okay. This is a little interesting. This question is interesting. Okay, in the question paranga, it's little interesting. Okay. In the question paranga. See this question. It's a very nice question. Okay. Conceptual. Not conceptual. It requires some thinking. Okay. இங்க பாருங்க 10 volts 0 volts. Okay. இங்க 10 volts இங்க 0 volts. Okay. Fine. Across this wire, the difference should be 10 volts. Okay, fine. இப்போ இந்த capacitor இருக்கு இல்லையா, there are 4 capacitors. Okay, capacitors, they are in series. அப்போ potential divide ஆகுமா? Okay, potential divide ஆச்சுன்னா here it will have 2.5. Across this one there will be 2.5. Across this one there will be 2.5. Across this one there will be 2.5. Okay, nice. It's fine. But இங்க பாத்தீங்கன்னா this is grounding. Okay, இந்த portion மட்டும் they have grounded. அப்போனா இங்க potential is 0 இங்க. Okay. Fine. Okay, if this is grounded, okay, if this is grounded, inga potential is 0, but still across this capacitor the potential difference should be 2.5. அப்போனா இங்க எவ்வளோ இருக்கும்? It will be minus 2.5. Okay, அப்போ across this entire 3 combinations the potential difference is supposed to be 7.5. இங்க 0, அப்போ A ல எவ்வளோ இருக்கும்? 7.5. Okay, so A ஓட potential difference is 7.5. B ஓட potential is minus 2.5. Okay, right. இப்போ இங்க பாருங்க. இங்க பாரு, this one. Okay, very easy sum. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் பார்த்தோன்னே பயப்படுவாங்க நிறைய பேர். இது வெரி சிம்பிள். 3 capacitors are in series. அப்போனா இந்த என்ன எழுதுவோம்? 1/c plus 1/c plus 1/c இந்த மாதிரி எழுதுவோமா? ஓகே, அப்போது my answer would be 3/c, or 3/c is nothing but 3.3 microfarad. அப்போ my effective capacitance is 1 microfarad. கரெக்டா?
Okay, if my effective is 1 microfarad, and okay, if I redraw the circuit in the portion மட்டும், if I redraw it, so 1 microfarad, 2 microfarad, so இது சேர்த்துனா 3 microfarad, correct? This 3 microfarad again இது கூட சேர்ந்தா they are in series. 3 microfarad is in series with other two 3 microfarad. இப்படி இருக்கும். Okay, இதோட effective என்ன? The effective is 1 microfarad. This 1 microfarad is in parallel with this one. Okay, 1 microfarad parallel to 2 microfarad is again 3 microfarad. Okay, 3 microfarad again with this 3, it's in series, so net my potential effective capacitance between these two is 1 microfarad, right? Simple question. A figure shows voltage versus charge. Charge is the voltage for a parallel combination of two capacitors. The capacitances are Q by V is my capacitance. Okay, இதுக்கு எவ்வளோ Q? 500 க்கு 10 volts, இதுக்கு 80 க்கு 10 volts. 500 by 10, 50. Okay, 8 க்கு 10, so 8, so 50 and 8. That's what I think it should be. So it should be 10. The other one is wrong. It's wrongly printed. It's 50 microfarad. Okay. Basically, our capacitance is nothing but C is equal to Q by V. Okay. Q by V is nothing but Q by V. That is nothing but the slope. The slope which we can find. Slope on the value of 500, in the value of 80. Other which we are able to find the slope of individual capacitors, which is nothing but 15 8. Okay. It's wrongly printed. Capacity of a parallel plate condenser is 10 microfarad. Okay, when the distance between the plates is 8 centimeter, if the distance between the plates is reduced to 4 centimeter, capacity will be 10 microfarad of capacitance. Okay, is equal to K A epsilon naught divided by D. Okay, fine. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, the distance வந்து குறைக்கிறாங்க to 4 centimeters. 8 centimeters, if it becomes 4 centimeters now, 8 divided by 8 becomes 4 now, it's basically multiplying it with 2. Okay, so your capacitance, this will become 2 times of whatever it was previously, so 2 into 10 power 10 microfarad is nothing but 20 microfarad. Okay, fine, done. Equivalent capacitance between terminal A and terminal B. Okay, in the question, in the அடுத்த question கொஞ்சம் important, little focus பண்ணுங்க. Okay, the concept of, it's a very simple concept in electrostatics called as Wheatstone bridge. Okay, அதில் வந்து இது ரெண்டுமே, if the circuit was like this. Okay, okay, 1 by 3 if it were equal to 2 by 4, if the ratios of these resistances were equal
and if there is a resistor in middle, this can be ignored. Okay, so 1 by 3 is equal to 2 by 4. Okay, இந்த மாதிரி இருக்கும்போது this resistor can be ignored. Similar for capacitance, since the ratio is same, I can ignore this one. So இது வேணாம் நமக்கு. Okay, so 2 2 2 2 இது ரெண்டும் series இருக்கு, so it's 1. இது ரெண்டும் series இருக்கு, so it's 1 effective. 1 is in parallel, so the answer is 2. Okay, concept of, this is your concept of Wheatstone bridge, right? Okay. This is a little complicated. Okay, a little complicated. Fine. Inga you have A. Okay, A irukku. A kuda you have attached a plate. Okay, so this is also A. It's in series with A. Okay, this is in series with, this is B, in series with B. இது இப்படி போகுது. Take a point D here. D தனியா இருக்கு. Okay, but then D is with A ஓட ஒரு part. This is how it's structured. Okay, fine. இப்போ இதை வந்து we are going to simplify this entire thing, this entire set. Okay, I'll remove all my writings on it. Okay, this one we're going to simplify it into something so that we'll be able to solve it easier. Okay, don't worry. Okay, இவ்வளோ கஷ்டமாக தான் இதில் நீட்டில் இவ்வளோ தான் கேட்க முடியும். இதுக்கு மேலே கெப்பாசிட்டன்ஸ் வச்சு கெப்பாசிட்டன்ஸ் சர்க்கியூட் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஷின் தான். இன்ஃபினிட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வச்சு ஒரு கொஷின்ஸ் இருக்குது, இன்ஃபினிட் ரெசிஸ்டர் வச்சு கொஷின் இருக்குது. அதை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஐ ஹேவ் எவ்ரி சார்ட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ஹியர். அதுக்கப்புறம் இஸ் ஆர் நியூமெரிக்கல்ஸ் வில் ஃபினிஷ் இட் ஆஃப், டோன்ட் வரி. அதுக்கப்புறம் I have few questions in that other thing which I'll solve. அதுக்கப்புறம் I'll most probably I'll send it to you as a homework. You can solve it. Okay, not a homework, rather you are for your own practice, the other sheet. Okay, fine. No, I need to draw it. I don't think I can draw it exactly there, but say we can label it from as 1 2 3 4 5 and 6 plates irukku. Okay, 6 plate irukku. Okay, my plate A is connected. Plate 1 potential VA ன்னு வச்சுக்கலாம். Let's take this as 1. A 1 is connected to A. Okay, fine. 2 is connected to the middle group. Correct. கரெக்டாக தான் பண்ணுறேண்ணா. This is connected to B. 6th one is connected to B. 5th one is connected to இப்படி கண்டே இருக்கு. ஓகே, ஃபைன். இப்போ நம்ம கெப்பாசிட்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, இப்போ பிளேட் 1 and 2 இருக்கு இல்லையா, this is a capacitor. Okay, 2 and 3, this is a capacitor. 3 and 4, this is a capacitor. 4 and 5, this is a capacitor. 5 and 6, this is a capacitor. 1 2 3 4 capacitors. 1 2 3 4 5 capacitors இருக்கு. Fine. Okay. Okay, so இப்போ
let's take this as the first capacitance, which is nothing but epsilon naught A by D. Okay, then this 7 microfarad. Okay, say let's take this 7 சும்மா ஒரு simplification-காக let's take it as CA, இதோட capacitance. Okay வா, now 2 and 3 இருக்கு, இதுக்கு நடுவில் இருக்க capacitance let's take it as C. Very simple, don't worry. Okay, இந்த மாதிரி questions it probably, okay, I'll try to be a little loud. Okay, it's just my throat is hurting a little bit. Still, let's not compromise in how you are teaching. Okay, fine. This is C. Let's take that as C2. Okay, இங்கேயும் C 3. Fine. This is 2C by 2 actually. Okay, fine. இப்போ இங்க பார்த்தீங்கன்னா within the same conductor, okay, within the same conductor, okay, there is gap here. Okay, அதனால this one does not form a capacitor. I hope this is clear. Okay, I hope this is clear. Okay, so I'll have 1 minute. Okay, sorry, excuse me. Why I don't have here now, because in the pathina this is connected here. This is connected to this one. Okay, and this one not a little bit. This one is included here, and this one is connected to this one. Okay, within the same connector we can't have right, we can't have capacitance. Okay, fine. So in that case, this is my C, this is connected to another C, right? Correct? Okay, this is my C is connected to another C. Fine. அதுக்கப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா this C and this one, it comes in middle. Okay, this is potential VA ன்னு வச்சுக்கோங்க, B ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ Bக்கும் Aக்கும் நடுவில் there is this set. Okay, although I'm representing it here, it's basically 3 times. Okay, I think this is confusing here konjama ஒரு நிமிஷம். Let me draw it in this one. Okay, okay, so top capacitor this one, இது ரெண்டு. அதுக்கப்புறம் this one, it forms a capacitor. Okay, and இங்க பாத்தீங்கன்னா this is here, இது இப்படி இருக்கு. ஓகே, பேசிக்லி இங்கே ஒரு பொட்டென்ஷியல் VA இருக்கு. This potential is here too,
and then this one is in middle, and this one, these two are in middle too. So everything in my perspective, they are in parallel circuit. Except except these two which are in series. Okay, wait a minute. Okay, அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து parallel இருக்கு. This I hope this is clear. Okay, now first one, this doesn't form a capacitor in sonna, but I'm wrong. Okay, it does form a capacitor. Okay, இங்க structure பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்க வந்து this one is in connected to this plate. Okay, fine. This VA 1 2 is connected to my fifth plate here. This is my sixth plate here. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம கொண்டு வரலாம். ஓகே, so it's nothing but C plus C plus C plus C by 2 plus C. Okay, nothing but 7 3 are 21 plus 7 by 2 plus 7, so 30 28, so into 2 now 56 plus 7 by 2 63 by right. Okay, அவ்வளோதான். 3C 4C 8C 9C by 2 கரெக்டாக இருக்குது. The options here they are wrong, but then this one is the right answer. Okay, fine. Two charge plates of having electric field given and completely filled with PVC. Original electric field will be reduced by K PVC. K epsilon naught A by D is my capacitance is equal to Q by V. Correct? Everyone knows this. Okay, fine. But the parallel plates விட field தான் கேட்குறாங்க. Field K initial by K final is equal to field initial by field final. So K PVC is nothing but it's 5 times lesser. So my field will be decreased. I mean it will be 7.2 into 10 power 5 divided by 5 with dielectric. Okay, so with dielectric it will be around 1.45. Okay, ஆனால் amount of reduce கேட்குறாங்க. எவ்வளோ reduce ஆகுது? 7.2 minus 1.45 தான் reduce ஆகுது. So my answer will be 5.75. Okay, இப்படி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் ஒரு set of capacitors இருக்குது. How will you write it down? Okay, these two are in series, so it will be C by 2 and the entire system is in parallel. Are they in parallel? Okay, இது எப்படி எழுதலாம்? A B B. These two are in series. This will be C by 2. Okay, va? Fine. இதுக்கப்புறம் what we can write now? This entire system is now in parallel. This potential difference is here. இது எப்படி இருக்கு? This is basically capacitors in. இங்கே பாருங்க, நீங்களே பாருங்க. இங்கே ஒரு potential difference இருக்கு throughout this one. Okay, this is A, இந்த potential difference A, this is A, and this is B, potential difference B, it is B. Okay, so it's basically இந்த மாதிரி இருக்கு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டில்.
Okay, parallel இருக்கும்போது simply add it all. So C1 plus C2, C1 plus C1 by 2. Okay, 2C நீங்களே பாருங்கள் 5C by 2 நினைக்கிறேன். ஸோ 5C by 2னா சியோட வேல்யூ என்ன? இட்ஸ் it is 0.1 microfarad. You know, C is nothing but Q by V. Q is 1.5, V is 6. Okay, let's find value of C. Okay, for a weight stone, I'll probably use this kind of questions in exam now. It's, yeah, this one is a little confusing, but once you practice enough sufficient amount of time, they'll get easier. Okay, I'll send you the copy in Telegram group. Okay, fine. Okay, for a Wheatstone bridge arrangement of 4 resistance R1, R2, R3, R4, junction of R1 and R2 is connected to anode, and junction of R3 and R4 is connected to the cathode of cell. The null point condition is given by. Okay, this is a very nice question. Okay, fine. Wheatstone balance expression is given by what? R1, R2 are connected to anode and junction. Okay, இப்படி இருக்கு. இப்படி இருக்கு. If I'm not wrong, the anode, this is cathode வச்சுக்கோங்க. R1 and R2 are connected to anode and junction of R3 and R4. And junction R3, R4. The null point condition is given by. Null point condition என்ன? இந்த ஜங்ஷனுக்கும் இந்த ஜங்ஷனுக்கும் ஃப்ளோவே இருக்கக்கூடாது. கரெக்டாக கரண்ட்டு இல்லைன்னா தான் இங்கே பொட்டென்ஷியல் சேமாக இருக்கணும். அதாவது அந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லேயும் வந்து பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஃப் ஈக்குவல் டு 0, அப்போ மை கரண்ட் இஸ் ஆல்ரெடி ஈக்குவல் டு 0. கரண்ட் 0 இருக்கும்போது என்ன எழுதுவோம் இங்கே? ஸோ R1 by R2 is equal to R3 by R4. அவ்வளோதான், சிம்பிள். Okay, a wire of resistance R is cut in n equal path. These paths are connected in parallel, then the equal resistance is equal to. Okay, fine. Resistance R effective is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So 1 by Rn. So R effect is nothing but n. Okay, and all this is how I find it. Okay, also ஒரு வயரை n டைம்ஸ் கட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். n பார்ட்டாக ஈக்குவல் பார்ட்டாக நீங்கள் கட் பண்ணும்போது every part will have 1 by nth of the original resistance. Okay, so this will be n by r, n by r, n by r, and so on, so on, so on. Okay, 2n. Fine. So it will be, so it's r by n into 1 by n, r by n square. Okay, meter based experiment. High resistance is always connected in series with a galvanometer. Resistance increases, current through the circuit increases. This is wrong, this is right. I don't have to explain that question. Okay, I think that's very simple. Fine. Okay, effective resistance பார்க்கணும். Effective resistance. Okay, of an infinite network in the mari. Okay, say there is a network here. Okay, if instance is 3, this is 3. Okay, then it will become 1 by 3 plus 1 by 1, which is nothing but 3 by 2, and then 3 by 2 plus 2, 7 by 2, 7 by 2, 7 by 2 is in parallel with one more 1. 9 by 2. No, தப்பு எழுதியிருக்கேன்.
7/9 இருக்கும் கரெக்டாக. ஸோ பேசிக்லி இப்படி தான் இருக்கும். This is how we are supposed to, we thought we'll be able to solve it. ஆனால் this is infinite. Okay, இது வந்து ஒரு ப்ராக்ரெஷன் மாதிரி நம்ம எடுத்து சால்வ் பண்ணால் தான் we'll be able to solve it. Okay, clear? Okay, fine. Okay, now with a little bit of hope that we won't get this question but still be able to answer it if we even get it in the first place. Let's see how this works. Okay, fine. இப்போ this infinite network நான் எப்படி எழுதுறேன்னா I'll have I'm simplifying this entire network in this way. This is 1 ohm, this is 1 ohm, this is 1 ohm, and this has R resistance. Okay, this R தான் வந்து அந்த entire infinite network ஓட resistance. Okay, அதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். Okay, fine. இப்போ இது ரெண்டும் parallel இருக்கா? So it's nothing but 1 by R plus 1 by 1, nothing but R. So it's nothing but R by R plus 1. This is my effective resistance here. R by R plus 1. Then shrink பண்ணிட்டு I'll write it down here again. இப்போ simplify பண்ணக்கப்புறம் it's ஒரு 3 resistor seriesல it's R by R plus 1 into 1. Okay, clear? Okay, I think இது வரைக்கும் it's clear, right? Fine. இதுக்கப்புறம் question என்ன கொடுத்துருக்காங்க? We are supposed to find the equivalent resistance, total resistance. Okay, fine. Now one small concept. Okay, one small concept, I hope you all get it. இப்போ ஒரு infinite series ஓட ஒரு resistance இருக்கு. That resistance will be equal to இதோட resistance equivalent-ஆக இருக்குமா? Right, because it's infinite. There are so many resistors in that series. அதனால my entire network ஓட my entire இந்த 1 ohm இந்த 1 ohm add பண்ணாலும் I'll be having R தான், because R is so high. Okay, so considering that, okay, so my series will be 1 plus 1 plus R by R plus 1, okay, which is equal to R again. Okay, so R by R plus 1 is equal to R minus 2, right? It's nothing but my R is equal to R minus 2 into R plus 1. Simplify it. R is equal to R square plus R minus 2R minus 2. R square minus R. Okay, fine. 2R is equal to R square minus 2. R square minus 2R minus 2 is equal to 0. இதோட if we simplify it now, we'll get it R oda value to be root 3 plus 1. In the equation, if we they have a terminology in mathematics, I forgot what it is, but still other values, possible values of R, they have a nice term, but on the term, if you find it out, it's going to be root 3 plus 1. Okay, in the adjoining figure, shown in the following, okay, circuit in the following figure, the potential difference between point A and point B will be point A kum point B kum nalla potential difference kekranga. Okay, there is 2 volts here. This is 2 volts, this is 0. Okay, the difference, potential difference across C and D is 2. Okay,
we're supposed to find potential difference between A and B. Okay, va? Fine. Now இப்போ பார்த்தீங்கன்னா this thing is in series, they two are in parallel. So 15 1 by 15 plus 1 by 15 net எவ்வளோ இருக்கும் 2 by 15 7.5 is my net resistance. 7.5 resistance இருக்கிற இந்த சர்க்கியூட்டில் எவ்வளோ கரண்ட் போகும் 2 by 7.5 something 2 by 7.5 அதில் 1 by 7.5 எங்கே போகும் 1 by 7.5 எங்கே போகுமா ஓகே 1 divided by or 2 by 15 இப்படி எழுதலாம் 2 by 15 இப்படி மாதிரி புரிஞ்சுக்கும் 2 by 15 இங்கே போகும்போது will cross through 10 ohms. So the potential difference across C and B will be 3 2 4 by 3. Okay, this is 4 by 3. It will consume 4 by 3 volts of energy here. Inga vande it's nothing but it's just 2 by 15 into 5. It will consume 2 by 3 volts of energy. Fine. Remaining எவ்வளோ இருக்கு 1 by 3. So option இருக்கா 2 by 3 consume பண்ணிடுவோம் out of 2 minus 2 by 3 is nothing but 1 by 3 இங்க அல்ல 1 by 3 consume பண்ணிடுச்சா it's 2 by 3 here. Option 1 by 3 இருக்கா no. Okay, I think I messed up somewhere. ஒரே நிமிஷம் கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே 10 2 by 15 into 10 which is nothing but into 10 னா 2 by 15 into 10 னா 4 by 3 கன்சியூம் ஆயிருக்கு ஓகே இங்கே பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் 4 by 3 சிக்கும் ஏக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்சஸ் 1 by 3 ஓகே so basically it's nothing but b minus a is nothing but 2 by 3. Yeah, sorry, it's 4 by 3 and 1 by 3 which is nothing but 4 by 3 and 2 by 3 is another 2 by 3. Okay, தப்பா எடுத்துறேன். So 4 by 3 minus 2 by 3 is 2 by 3. Correct. Okay, equal length of an iron wire of copper nickel alloy each with 2 mm diameter connected parallel to equal resistance of 3 ohm. Given resistivities of iron and copper are given. Okay, oh they're asking length. Okay, nice. Resistivity is nothing but resistance equal to rho a by L. R is equal to rho a divided by L. Okay, resistance they are connected in parallel. Okay, nice, beautiful. Resistivity is given 12 into area is nothing but pi r square divided by, I think this is easy, this is very simple. Length வந்து கண்டுபிடிக்கணும் is nothing but r1. இன்னொன்று வந்து you find the exact same length r2. ரெண்டோட length வச்சு you equate it in resistance oda parallel formula, you get 3 ohms கூட if you equate it na you'll get the length value directly. Okay, little calculative but still I hope you get it right. Okay, fine. So the answer would be, answer is 97 meters here. Okay, galvanometer resistance கொடுத்துட்டாங்க. Shunt is across அது 1 by 34th of the current passed through the galvanometer. The total value of shunt is, okay, shunt is nothing but another set of resistance தான். Okay, because of that resistance இப்போ resistance பார்த்தீங்கன்னா 1/34th of the current is passing through 3363 ohms of resistance. Remaining 33 out of 34 current is passing through some resistance. Okay, V is equal to IR. I and R are inversely proportional. Okay, so 3663 divided by resistance is equal to 33 by
34 into 1 by 34 into 34. R is equal to 100. It will be around 107.7. Yeah, or 111. Yeah, I mean 3663 divided by 34 divided by 33. 111. Our answer. Simple, right? Very, very simple. When will you end the class, Anna? After I finish all the questions. As simple தான் இதுக்கப்புறம் முடிச்சிடலாம். Don't worry. இதுக்கப்புறம் I think the JE part I'll send it to you in the link because it's taking so much time for me to calculate stuff and explain it to you. Okay. நான் கொஞ்சம் rush பண்ணதுக்கே வந்து people were like rush பண்ணுறீங்க. But still, understanding is more important than solving questions when I'm teaching. Okay, so I think I'll go slowly and complete and try to complete as much as possible till 9:30. Okay, and then the other set of questions I'll send it to you. Okay, fine. Question repeat ஆயிருக்கு இல்லை அதே question தான் repeat ஆயிருக்கு. So okay, fine. Current I will be for this circuit. Okay, okay, இது ரெண்டும் கண்டுபிடி. Net potential is 5. Say I current passes through this. Okay, potential across this one will be I இங்க V இருக்குன்னா it will be I 4I இங்க இருக்கும் difference. Okay, இங்க வந்து I difference இருக்கும், இங்க I difference இருக்கும். ஓகேவா? மொத்த பொட்டன்ஷியல் இங்கே வந்து 6 volts. 6 volts is equal to 4, 5, 6 I. I is equal to 1 ampere. This is my Kirchhoff's law. Direct question. Okay, இந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் பண்ணால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். இன்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, கரண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, ரேட் பவர் கேட்குறாங்க. பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு I square R or V square by R. கரெக்டா? ஓகே, இங்கே வந்து கரண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ என்ன? 0.2 into 0.2 into 625. Simple. Okay, fine. Which is nothing but 4 by 10. 4 times of 6 is, it will be around 625 is nothing but 24, 25. One நிமிஷம். 625 into 4, 2500 divided by 100 இங்க. So it will be 2.5 around. ஓகே, I square R தானே, I square R square போட்டேன். ஃபைன். இப்போ கரெக்டாக இருக்குது. ஃபார்முலா கரெக்டாக போட்டு தப்பாக எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் வேல்யூஸ். ஸோ இட்ஸ் 4 into 25, இட்ஸ் 1. ஓகே, செல்லோட இஎம்எஃப் கொடுத்துட்டாங்க, ரெசிஸ்டன்ஸ் நெக்லிஜிபிள், ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் வோல்ட் மீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க, வோல்ட் மீட்டர் ரீடிங் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, நைஸ். வோல்ட் மீட்டர் இஸ் அக்ராஸ் these two. ஓகே, 100. 2 by 100 is my கரண்ட் கொடுத்துருக்கான். கரண்ட் இஸ் மை 0.02 ampere or 2 into 10 power minus 2 ampere or 20 milliampere. 20 milliampere current through 80 na எவ்வளோ இருக்கும்? 20 into 10 power minus 3 into 80. 8 minus 1, 16, 1.6 volts. Okay, wire carrying current I, another carrying 2I in same direction produces magnetic field at the midpoint. What will be the field when 2I is current is switched off? Okay, magnetic field. Okay, ஒரே டைரக்ஷன் இப்படி போகிறாங்க கரண்ட்டு. திஸ் வில் ப்ரொடியூஸ் இப்படி வருமா? திஸ் வில், இதோட வந்து இட் வில் கோ இன்வர்ட். ஓகே, ஃபைன். ஐ வில் ரெப்ரசென்ட் வித் 2 கலர்ஸ். 2 கலரோட ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறேன். ஒரு வயர் இஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன், இப்படி போகுது. another wire is represented by red. Okay, the red one, right hand thumb rule, it comes here, dot magnetic field.
the black one cross magnetic field, so they're in opposite direction. Okay, fine. Basically midpoint la magnetic field is equal to mu naught I by 2 pi r. Okay, mu naught I by 2 pi r. Mu naught I by 2 pi r is equal to b. அது போயிடுச்சுனாலும் it will be b தான். கரெக்டா? Okay, because say it produces 2b, this produces b, நெட்டா வந்து it's nothing but 2b minus b. Okay, இப்போ 2b ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா the remaining will be b தானே, ரைட்? ஏன்னா இங்கே வந்து 2i கரண்ட் போகுது, இங்கே வந்து வெறும் i கரண்ட் தான் போகுது. கரெக்டா? ஓகே. Perpendicular to magnetic induction, the total force on the wire is, wire வந்து இப்படி இருக்கு, magnetic field இப்படி போகுது, total force on the wire is BIL, direct formula நான் கிளாஸ்ல சொல்லலாம், ரைட்? ஓகே. Two long straight parallel conductors AB are kept at distance r. Okay, carry current I in opposite directions. Okay, a third identical conductor is kept at distance r by 3 from A, carry a current of I1 in the same direction. The net magnetic field கேட்குறான். லாங் நிலை இன்ஃபினிட்டி எடுத்துக்கோ. ரெண்டுமே ஓகே. சிம்பிள் கொஷின். ஏ என்ன இருக்கு, பி இருக்கு. ஏ இப்படி போகுது, பி இப்படி போகுது. ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே வந்து டாட் தான், ரெண்டுமே கிராஸ் தான் ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க, ரெண்டுமே டாட் தான் ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க. இங்கே இட்ஸ் கிராஸ். ஓகே, ஹியர் இட்ஸ் டாட் தான், ரெண்டுமே கிராஸ் கிராஸ் கிராஸ். ஹியர் இங்கே வந்து இட்ஸ் டாட் டாட். ஓகே, இப்போ வந்து இங்கே ஒரு வயர் வைக்கிறான் r/3. ஓகே, இதில் ஆக்ட் ஆகிற மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆன் யூனிட் லென்த் ஆஃப் சிஎஸ் கேட்குறான். ஓகே, இப்போ எது அதிகமாக இருக்கும், ஏ தானே அதிகமாக இருக்கும். ஃபைன், ஏன்னா ஒரே கரண்ட் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஃபைன். ஓகே, this is question number 41, right? the key wrong, I don't know. நான் டைப் பண்ண ஒழுங்காக பண்ணல போல. ஓகே, ஸ்டில் ஃபைன். ஐ திங்க் ஐ சால்வ் இட். mu naught I by BIL தானே, force is equal to BIL. ஓகேவா? B is nothing but mu naught I by 2 pi r. கரெக்டா? ஓகே, 2 pi r by 3. So this is 3 mu naught I by 2 pi r. Nothing but this is r plus r by 3. So r plus r by 3 is nothing but 3r plus r, 4r by 3. கரெக்டா? 4r by 3. 3 mu naught I by 2 pi r. இது ஒன்று இருக்கு. இன்னொன்று வந்து 4r by 3. 4r by 3 அது வந்து 3 mu naught I by 8 pi r. Okay, so it will be 3 mu naught I by 4 pi r, difference towards a. Okay, fine. Convert a coil galvanometer with an ammeter. One has to connect a small resistance in series or a parallel. This is very simple concept. galvanometer ammeter கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா மேக்ஸிமம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும். அதனால் பேரலில் இஃப் யூ ஹேட் அ மேக்ஸிமம் லீஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் I can have maximum current flowing through it. Okay, fine. Okay, this is entire resistance is R. Okay, இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் பார்த்தோன்னா இட்ஸ் இன் parallel. So R into
The remaining is 60, 360, 300. Okay, 300 divided by 360. By 6 into R. Inonla vande it's 1 by 6 into R. Okay, they are in parallel. Okay, so 6 by 5 plus 1 by 6 by R. Okay, this will be 30. 6R by 36. Appana ratio of B by 1. So current is in the inverse ratio of resistance. Okay, this will form, this will have more current, this will have less current, so it will be in the ratio of 6. Yeah, I mean it will be in the ratio of 6 cancel agum. 5 by 6 into 6 by 1 5. See, 5. Galvanometer can be used as an ammeter to measure current across a given circuit. Yes, though it must be correct as is in the circuit. Both are right. Both are right in correct explanation. It's a very statement based. Direct. Okay. A magnetic field exert force on a moving charge in the same direction as the direction of field itself. The direction of force given by Fleming's left-hand rule. Magnetic field exert force on moving charge in the same direction as the direction of field itself. No, தப்புல. ஏன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி போகுதுன்னா மூவிங் சார்ஜ் இப்படி போகுதுன்னா அது பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். கரெக்டாக? ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ராங், த செகண்ட் ஒன் இஸ் ரைட். ஃப்ளெமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் வேர்ஸ் கண்டுபிடிப்போம். ஓகே, ஆல்ரைட். 46. We'll go a little bit பின்னாடி and then come upwards. Okay, fine. Because ரொம்ப நேரமாக கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு வர மாதிரி இருக்குது. Number of turns in the primary coil and secondary coil are this much. Mutual inductance is this much. Turns in the primary and secondary made this much and this much. Mutual inductance will be. Mutual inductance is nothing but mu naught n I into n1 into n2. Mutual inductance is independent. I mean dependent on number of coils. Number of coils sort of multiply பண்ணா ரெண்டுமே 25 தான் இருக்கு. 25 தான். So mutual inductance doesn't change. 75 is the answer. Since 75 to 25 is the answer. Okay. LCR circuit resistance, capacitance, inductance is 10 volts each. Capacitance is short circuited, voltage across inductance will be. Okay, capacitance illa. இப்போ voltage across inductance எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. Simple, very simple. இங்கே வந்து capacitance voltage across each, everything is same. அப்போனா resistance, capacitance and inductance reactance ரெண்டுமே வந்து சேமா. XC is equal to XL. Okay, இப்போ which is also equal to my resistance. கரெக்டா? ஓகே, இப்போ 10 volts இருக்குது. இப்போ வந்து இது போயிடுச்சு. போனதுக்கப்புறம் வாட் வில் பி த voltage across inductanceன்னு கேட்குறாங்க. இப்போ இது போனதுக்கப்புறம் ஐ வில் ஹாவ் 2R. Say resistance is common. Okay, இப்போ my inductive reactance is also R. So 2R 30 divided by 2R அந்த மாதிரி வரும். கரெக்டா? ஃபைன். ஒரே நிமிஷம். பட் தேர் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ். வேறு ஃபேஸில் இருக்காங்க. அதனால் ஐ ஹவ் டு ஃபைண்ட் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் XL ஸ்கொயர் அண்டர் ரூட். பர்பண்டிகுலராக இருக்கா ரெண்டுமே. ரெண்டுமே சேம்னால ரூட் 2Rன்னு வரும். ஓகே, ஃபைன். I is equal to V by R. R into I is equal to V. V into root 2 is 10 root 2. See, 10 by root 2. Correct? I hope this is clear. Current through AC circuit is given by I is equal to 5 sin 120 pi t A.
Okay, how long will the current take to reach the peak value starting from 0? Okay, 0 இருந்து peak value போக எவ்வளோ டைம் ஆகும்னு கேட்குறாங்க. நைஸ் கொஷின். ஓகே, ஒமேகா டி எவ்வளோ? Omega t is nothing but 120 pi t. So omega is nothing but 120 pi is equal to 2 pi divided by time period. Okay, 60. Time period is equal to 1 by 60. One time period is nothing but for our entire cycle. For entire cycle is 60. 1 by 60. It's quarter of the cycle, so it will be 1 by 240. Okay, fine. Time period of oscillation of a magnetic needle is 2 pi root over I by mb. All simple questions. Ratio of magnetic field is more bright in the 8% to the broad side of the other portion is 1:1. Very simple, right? Okay, I'll start from here only. We are here. Current 1 is flowing through this axis, straight wire, magnetic field, magnitude of direction of force. BIL இதுக்கு ரெண்டுமே பர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். ஸோ it will be around positive x-axis, positive y-axis, it will be positive z-axis. Okay, and then it is also 2 plus 4 square plus 16 root 20 Newton L into I cross B தானே, right? I is going through positive x-axis, so the cross product is 0. I வந்து 4 கூட மட்டும்தான் வரும். ஓகேவா? ஓகே இங்கே ஓகே. ஸோ இட்ஸ் 2 newtons. ஃபைன், ஐ மேட் அ மிஸ்டேக் அங்கே. ஓகே, galvanometer ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, பேட்டரி 3 volts, ரெசிஸ்டன்ஸ் சீரிஸ் கொடுத்துட்டாங்க, ஃபுல் ஸ்கேல் டிவியேஷன் இவ்வளோ. இன் ஆர்டர் டு ரெடியூஸ் பை 20 டிவியேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆடட் இன் சீரிஸ் ஷுட் பி. கரண்ட்டை வந்து குறைக்கிறதுக்காக it's simple. Current through galvanometer is nothing but 3 volts divided by 50 plus 2950. இவ்வளோ கரண்ட் போகுது. ஓகேவா, which is equal to 30 deviations. ஓகே, இப்போ சீரீஸில் நான் if I add something elseனா it will become 20 deviations. இதை வந்து நான் 20 divisions தான் மாற்றணும்னா for every 1 division 3 by 3000 1 by 30. This is my for every 1 division இவ்வளோ கரண்ட். இது 20 into 20 is equal to 3 divided by R plus 2950. இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணி you get the answer which is around very simple. Okay, இது ரெக்டாங்கிள் ஒரு லூப் கொடுத்தாங்க, சைடு கொடுத்தாங்க, ஏரியா parallel to magnetic field of induction distance, current is given, side length given, torque acting on it. That is torque acting on it ni ba sin theta va. Okay, n is given, I is given, b is given, a is given, sin theta is given. Means sin theta is also 1. இப்போ நான் perpendicular இருக்கு. Okay, solve. Easy question. Magnitude of magnetic field at center of hexagonal shape coil of side 10 cm, 50 turns and carrying current. Okay, mu naught I by ni by pi, அவ்வளோதான். ஓ
Hexagonal shaped coil is not even hexagon, I'm sorry. Hexagonal shape. Side 10 centimeter. Okay. இதோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் அது சென்டர் கேட்குறாங்களா? சென்டரில் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ பை 4 பை இந்த டிஸ்டன்ஸு which is nothing but root 3a by 2. Correcta? So it will be around mu naught I by 4 pi into root 3 by 2 into a. Fine. Okay. So you solve panna, you will get the answer hopefully. Right? Okay. Magnetic என்ன கொஸ்டின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹெக்ஸகன் இருக்கு. This is a pentagon. Okay, just imagine a hexagon இப்படி இருக்கு. Okay, இந்த பாயிண்ட்லேருந்து தேர் ஆஸ்கிங் இங்கே எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஃபார் அ லைன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் நத்திங் பட் இந்த டிப் ஆங்கிள் இன்க்ளூட் பண்ணுமா ஒரு ஃபார்முலா இருக்குல்ல, we discussed alpha and beta. Okay, fine. That angle is nothing but equal to this angle. Okay, fine. Okay, so it's mu naught I by 4 pi root 3a by 2 into sin 30 plus sin 30. Okay, this is for one order into 6 times. If you do, you will get the answer. Okay, which will be around I think 503 for full scale deviation, deflection 50 division. This much is required. Resistance of the galvanometer if the current sensitivity is 2 divisions per milliampere is for 2 divisions 1 milliampere இருக்குன்னா 50 divisions இருக்கு. 50 divisions ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? அப்போனா 25 milliampere of current flow இருக்கு. அப்போனா 50 millivolts by 25 it's 2 ohms. Ratio of magnetic field is correct. Magnetic susceptibility of diamagnetic material is diamagnetic substances ஓட magnetic field basically diamagnetic substances இல்லையா, high Zoranica. Okay, diamagnetic substances are those substances which go against magnetic field. Okay va, they are small and negative. அவங்களோட magnetic susceptibility அதாவது when they get magnetized இருக்கு இல்லையா, the field outside them is actually more than whatever is inside them. They actually reduce the field or effect. Okay, magnetic moment of a revolving electron on a nucleus varies with principal quantum number of. Very easy. L is equal to nh by 2 pi. இது நம்ம எதில் பார்த்துருக்கோம்? Atomic structure, chemistry, first lesson. Okay, a device for storing memory displays a hysteresis loop as ferromagnetic substances. Okay, this is an important question because in the I haven't seen in NCERT. I don't remember studying it in NCERT, but when I took question paper எடுக்கும்போது I thought I should include this one. It was in some random previous year question.
Okay, a device for storing memory displays a C loop as ferromagnetic substances, right? Ferromagnetic substances are those which atom has non-zero magnetic moment, right? Both says right, and but this does not explain this one. Okay, ஏன் வந்து மெமரி ஸ்டோரிங் டிஸ்பிளேஸ்லாம் வந்து ஃபெரோமேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்குன்னு it doesn't explain. So it's correct but not correct explanation. This is one tip for you in exam when you have such statements. ஓகேவா, உனக்கு இது இருக்கும் ஹிஸ்டரிஸ் லூப்பு, மெமரி, ஃபெரோமேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ், ஸ்டோரேஜ் எதுலேயும் ஒட்டுக்க நீ கேட்டதே இல்லை. But then they mention this. Okay, in that case my assumption so far, I mean it worked for me so far, I assume that it's right. I just think it's the right statement and then it will be right because அப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து it won't be wrong mostly. Fine, it's always right. Okay, work done in rotating a magnetic moment கொடுத்துறாங்க, field கொடுத்துறாங்க. It's not opposite action of field is nothing but 2 MB, 2 into M into B, 4 into 220, 4 5 are 20, 2 into 10 power minus 2. Okay, susceptibility I is equal to magnetic intensity magnetic moment கொடுத்துறான். magnetic moment per unit volume is equal to I. இது வந்து H, so I by H கண்டுபிடிக்கணும். Okay, this is cancelled, so it will be 20. I is 20, H is equal to 10 power minus 3, so it's 21 by 3, 3.33 into 10 power minus 4. I explained this concept so in detail in class. Basically, magnetic susceptibility is equal to I by H. Okay, I is nothing but magnetic moment developed per unit volume. H is nothing but my magnetic intensity. எவ்வளோ external field intensity, how much is developed inside, how much magnetic moment developed, how much it has magnetized itself per unit volume is inside thing. Okay, fine. This is I by H. Two short magnets. Two short magnets have equal pole strength, but one is twice as long as the other. Okay, shorter magnet places 20 distance from a tan A position of composite. Longer magnet must be placed in the other side of the magnet. So not okay. Basically, magnetic field should be 0. B net வந்து 0 இருக்கணும். ஓகேவா, equal pole strength na m into 2l is my dipole moment. கரெக்டா, m into l. okay, ஒன்று வந்து it's m into 10, m into l, இன்னொன்று it's nothing but m into 2l. okay, so l க்கு வந்து if it were placed at a distance of 20 centimeter na 2l க்கு it should be placed at a distance of field due to dipole. I'll write it down. I think we'll explain. Field due to dipole is equal to mu naught m by 4 pi r cube. Okay, so pole strength, I mean dipole moment is nothing but 1 by 2 ratio is equal to r1 by r2 or a whole cube. So the ratio should be in 1 by root 3 under cube root. Okay va,
Fine. Quantity that remains unchanged in transformer is frequency. Very simple. Very simple. Inductive current has zero resistance. Voltage applied of resistance, then the current lags behind applied voltage by an angle of 90 degrees. Fine. Okay. Bar magnet has a magnetic moment of this much, placed in a magnetic induction of this much. Okay. Poles in this much force, length of the magnet is mu naught force experience is nothing but P cross E. Okay. P cross B. P into E basically. Magnetic moment கொடுத்துட்டான். Length எடுத்தா you'll get pole strength. Okay. Fine. So 6 into 10 power 6 into 10 power minus 4 is equal to field 2 into 10 power minus 5 into my magnetic moment is nothing but pole strength M into L. Okay, but magnetic moment divided by length moment is nothing but 3. 6 cancel 1 0 10 power 1, so it's 1 by 10 or like a 0.1, right? Okay, yeah, it doesn't work on correct, but R is the correct is R the correct explanation of A? Is R the correct explanation of A? Yes, exactly, because if it changes direction now I'll be able to induce magnetic field. Okay, if it doesn't change magnetic field I mean current I can't. So R is the correct explanation of A. Step down transformer 50 turns primary idea transformer with much voltage output current. Okay, V1 by V2 is equal to correct எதனால இப்படி right? Voltage is nothing but it's 200 times less. 200 times less if I'm not wrong. 200 20 times 100,000 20 times. It's 20 times low. So voltage drop by 20 times. My current will also drop by 20 times, which is nothing but 1 by 20 ampere. I mean, but the energy is lost irukadla, so voltage drop by 20 times, current increase by 20 times, right? Because resistance is same. Resistance is same. V is right. Okay, 20 ampere. தெரிஞ்சுக்கோங்க, if my voltage drops by some, if hi Sandhya, if my voltage drops by sometimes, my current will increase the same number of times. Okay, fine. Transformer operating at a primary voltage of 8 kilovolts and secondary voltage of 160 volts serves a load of 80 kilowatts. Assuming the power of transformer to be ideal and purely resistive, load and working on unity power, primary and secondary circuit loads would be the voltage, secondary voltage drop ஆகுது. Okay, கரெக்டா drop ஆகுது. V square by R is equal to P. Since power is constant, V square is equal to R
Okay, so the ratio of voltages will be equal to, I think I'll write it down here, power is equal to V square divided by R. Okay, in the ratio my V square and R, they are together தான் எப்பவுமே, right? They are the same ratio. So my RS எவ்வளோ பவர் கொடுத்துருக்காங்க, 80 kilowatts. Okay, fine. Power and the power delivery is constant, so 80 to 10 power 3 kilowatts is equal to V square by R. Okay, R is equal to V square by 80 into 10 power 3. One case it's 88 kilowatts, so 8 into 10 power 3 into 8 into 10 power 3. So if we solve now, you'll get 1.06 ohms. Very simple. Power on the constant 80 kilowatts. This is important here. Okay, fine. In a series LCR circuit, I think this is how my NEET paper was. நான் இந்த மாதிரி தான் வந்து கிறுக்கிட்டே இருப்பேன் பேப்பர் சுற்றி. This is how I solve questions. அதே ஹேபிட்டில் I started writing. நான் அந்த ஸ்லைடு யூஸே பண்ணுறதில்ல. Okay, in a series resonant LCR circuit, 100 volts, 1 kilo ohm capacitance, omega is given, resonance voltage across L is voltage across inductance. Okay, 1 by C omega is equal to L இருக்குமா கரெக்டா? Fine. Omega square is equal to XL into X. ஒரு நிமிஷம் 100 volts across is at resonance frequency, அதாவது least resistance இருக்கும்போது நெட்டா. Fine. அப்போனா my inductive reactance and my capacitive reactance opposite phase la they are equal. Okay va? Fine. Inductive reactance is equal to my capacitive reactance. Capacitive reactance is 1 by C omega, which is inductive reactance is L omega. L omega equals to 1 by C omega. L into C is equal to 1 by omega square. Omega square is equal to 1 by L into C. Okay, omega square is nothing but 400 for 40,000. Okay, 40,000 here. 4 0 0 100,000 10,000 40,000 equals to my 40,000 equals to C omega 1 by LC. 40,000 4 into 10 power 4 into 10 power 4 into 2 into 10 power minus 6, 8 into 10 power minus 2 is my 100 divided by 8 is equal to my L. 100 divided by 8, அதாவது 50 by 4, 25 by 2, 12.5 is my inductive reactance. Okay, 12.5 is my inductance. 12.5 into 2 is nothing but 25. 12.5 into 25 into 200 is nothing but 250 volts. Okay, entire calculation நான் மைண்ட்லேயே பண்ணிட்டேன். Okay, the entire thing I did in my mind. Okay, fine. Okay, I think we have done 75 questions. Yeah. Okay, the remaining 15 questions along with the other 40 questions of JEE mains or the previous year questions, na solution oda I'll send it to you. Okay, idoda I think I've completed the entire paper of today's lecture. Fine, it's all simple questions. All right. Okay, fine. I think we'll wind our class ipo. If you have any other doubts now, ask me in the comments, Telegram channel, mentorship class, Instagram, Saranified Instagram, or my own personal, mail me
anything. Okay. 12 days தான் இருக்கு. I don't want to waste your time. This is my 75 questions ஓட entire thing. Remaining 15 questions I don't have time இப்போ because notingly I should have come earlier Anna. There wasn't no cable here. There was mishaps. There was mishaps throughout my entire thing, but still okay. I think I have finished what I'm supposed to do. Okay. அப்பப்போ ஏதாவது டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் வந்துடுது ஆர் ஐம் ஸ்டக் இன் டிராஃபிக், சென்னை டிராஃபிக். நான் 2 கிலோமீட்டருக்கு அவ்வளோ பெரிய டிராஃபிக் இருக்குது, லைனாக சிக்னலாக மாட்டிக்கிறேன். ஆர் ஐ எம் ஹேவிங் சம் ஒர்க் இன் காலேஜ். சம்ஹவ் ஐம் ட்ரைங் டு கம் ஹியர் ஆன் டைம். இன்னைக்கு நான் கரெக்டாக வந்துட்டேன், பட் ஸ்டில் திஸ் திங் டிட் லோட் ப்ராப்பர்லி. The iPad wasn't connected to the laptop. There was no cable, right? Some sort of hindrance is always there, but still we know this is part of our life. Okay, we should all overcome all sort of hindrances in whichever way it comes to us. And நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க டிமோட்டிவேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஒரு காலையில் உங்களால் எந்திரிக்க முடியாமல் இருக்கட்டும், if you have some sort of inherent health issue, okay, சின்ன வயசுலேருந்து if you are say asthmatic, okay, everyone has such issues, but still in the end we have to keep going, right? Okay. I promise you guys I'm not a philosopher. I'm still a student. Okay, second year MBBS student. But சொல்லணும்னு தோணுச்சு. இந்த மாதிரி நிறைய obstacles, hindrances, they keep coming. Okay, there's nothing I could do about it. But in the end I try to show up here, right? Okay. இன்னும் ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. this will be the லாஸ்ட்டுக்கு முன்னத்து கிளாஸ். இன்னும் ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் my entire thing in this crash course is over, done, dusted, fine. Okay, I hope you're all preparing well. If you want any sort of help, okay, just go to the comments of any of my videos. Okay, I mean recent videos, it will be helpful. Okay, in the video just comment whatever help you want. I will definitely look onto it and reply. Okay, consider me as your brother. Okay, a senior of your college senior or a mentor. Fine. Anyways, if you want help for your preparation in the next 12 days, okay, 12 days kanakku, last 2 days vittrunga. Okay, for the next 12 days, if you want any sort of help or support, just reach out to me. I'll always listen to you guys. Okay, fine. Because எனக்கு in the state, when I was preparing for NEET, I had seniors who helped me, which is very crucial for my performance in the exam, right? I think I could be one such guy to all of you people. Okay, fine. With this, I think we'll wrap the session. அடுத்த class is on Monday oda this entire crash was getting over, right? Okay, see you guys, bye. I'll upload this entire file in Telegram and WhatsApp, both. Fine. Okay, see you guys, bye, take care. What the fuck is this?